Hello everyone. Exams பக்கத்துல வந்துருச்சு. And I know heme catabolism and jaundice sounds like a huge scary topic. But listen to me. எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு பயப்படாத. கவலைப்படாத. நம்ம absolute ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நான் உங்க டீச்சர் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரொம்ப ஈஸியா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Let's dive into this explainer and make it super simple. நம்ம இந்த 6 simple steps தான் பார்க்க போறோம். First, basics, then the pathway. What is jaundice? It's 3 types, the Bergh Test, and finally an exam summary. பயப்படாத, ரொம்ப easy, let's go. So, first up, let's look at heme catabolism basics. Think of your body as a giant, highly efficient recycling plant. நம்ம பாடி பழைய டயர்ட் ஆன ரெட் பிளட் செல்ஸை சும்மா தூக்கி போடாது. இட் கேர்ஃபுல்லி dismantles them. ஹீம் கேட்டபிலிசம்னா சிம்பிளி த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஹீம். ஹீமோக்ளோபின்ல இருக்கிற ஹீம் பார்ட் பிரேக் ஆகி பிலிரூபின்னு ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்டா மாறும். இந்த பிலிரூபினை பாடி எப்படி சேஃபா வெளியே அனுப்புது, அதுதான் இந்த ஹோல் ஸ்டோரி. இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் நம்பரை மைண்ட்ல நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 0.2 to 1.2 மில்லிகிராம்ஸ் per டெசிலீட்டர். இது கண்டிப்பா உங்க எக்ஸாம்ல ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல வரும். பாடியோட ரீசைக்ளிங் பிளான் பெர்ஃபெக்ட்டா ஒர்க் ஆனா டோட்டல் பிலிரூபின் கண்டிப்பா இந்த ரேஞ்ச்குள்ள தான் இருக்கும். Okay, so how exactly does this recycling happen? Let's track the degradation pathway, basically an 8-step journey of an old red blood cell. Think of it like a package on a conveyor belt. Step 1. Old red blood cells break down in the spleen and liver. Step 2. The heme is extracted and turns into biliverdin. This is actually a bright green pigment. Step 3. This green biliverdin transforms into unconjugated bilirubin. Iponella gavanichkonga in the unconjugated bilirubin thanala karayadu. It's completely insoluble in water. Adanala blood valia adatania pogamuriadu. So in step 4, it hops into a protein taxi called albumin to safely travel to the liver. இப்போ நம்ம டாக்ஸி லிவருக்கு வந்துருச்சு. Step 5, liver conjugation பண்ணணும். அதாவது it adds glucuronic acid to make the bilirubin water soluble. தண்ணீர்ல கரையிற மாதிரி ஆக்கிடும். இதுக்கு பேரு தான் conjugated bilirubin. Step 6, இது வாட்டர் soluble ஆகிருச்சா, ஸோ லிவர் அதை பைல் டக்ட் வழியா ஸ்ட்ரெயிட்டா இன்டெஸ்டைனுக்கு அனுப்பிடும். ஸ்டெப் 7, இன்டெஸ்டைன்ல இருக்க நார்மல் பாக்டீரியா அதை யூரோபிலினோஜனா மாற்றும். அண்ட் ஃபைனலி ஸ்டெப் 8, இந்த யூரோபிலினோஜன் 2 ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸா பிரியும். ஸ்டெர்கோபிலின் இதுதான் நம்ம ஃபீஸஸ்க்கு ப்ரவுன் கலர் தரும், அண்ட் யூரோபிலின் இது யூரின்க்கு yellow கலர் தரும். That's it, recycling complete. எக்ஸாம்ல இந்த full 8-step flowchart மறக்காம இருக்கா? Just remember this fun sentence. Hari brings umbrellas, leaving college in US. Let's break it down real quick. Hari for hemoglobin, brings for biliverdin, umbrellas for unconjugated bilirubin, leaving for liver, college for conjugated, in for intestine, and US for urobilinogen, which splits into stercobilin and urobilin. இந்த ஒரு simple phrase போதோ full flowchart easily எழுதிடலாம். உங்க marks confirmed. Right, so we know the normal process. But what is jaundice? Simply put, it's what happens when this beautiful recycling system completely stops or gets blocked. நார்மல் பாத் பிளாக் ஆனா என்னாகும்? வேஸ்ட் பில்டப் ஆகும், ரைட்? இந்த பாத்வே ஸ்டாப் ஆனா பிலிரபின் பிளட்ல அதிகமானாகி நம்ம முன்னால பார்த்த அந்த நார்மல் 1.2 மார்க்கை கிராஸ் பண்ணிடும். அந்த yellow பிக்மெண்ட் டிஷ்யூஸ்ல ஸ்டெயின் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால தான் ஸ்கின் அண்ட் ஸ்க்ளெரா, கண்ணோட ஒயிட் பார்ட் எல்லாம் yellowவா மாறும். இதுதான் ஜாண்டிஸ் ஆர் எக்டரிஸ். நம்ம இன்டர்னல் சிஸ்டம் பிளாக் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு காட்டுற ஒரு விசிபிள் வார்னிங் சைன் தான் இது. Now, not all jaundice is the same. There are 3 main types. And to understand them easily, நம்ம ஒரு traffic jam analogy யூஸ் பண்ண போறோம். First type is hemolytic or pre-hepatic jaundice. நம்ம அனாலஜில ஒரே நேரத்துல நிறைய கார்ஸ் ரோட்ல என்டர் ஆகுறது மாதிரி. லிவருக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ரெட் blood cells are breaking down way too fast. மலேரியா இல்லனா சிக்கிள் செல் அனீமியனால இது நடக்கும். இங்க லிவர் நல்லதா இருக்கு, ஆனா அந்த ஹியூஜ் வால்யூமை அதனால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஸோ ப்ராசஸ் ஆகாதனால unconjugated bilirubin bloodல மேசிவா அதிகமாகிடும். And since the liver is working overtime trying to clear what it can, you'll also see increased urobilinogen in the urine. Second type is hepatocellular or hepatic jaundice. இங்க தான் நம்ம தோல் பூத்தே ரிப்பேர் ஆகிருக்குச்சு, liver cells damage ஆகிருக்கும்.
usually due to viral hepatitis or cirrhosis. Liver function proper illatanala, it's a total mess inside. Konjam process agum, konjam agadu. So unconjugated and conjugated rundu bilirubin nume, bloodla mixagi high agidum. Plus, since the liver cells are actively damaged, ALT and AST enzymes elevated agi bloodla leak agum. Third type is obstructive or post-hepatic jaundice. Analogy, ரோட்ல ஒரு பெரிய மரம் விழுந்துருச்சு. லிவர் சக்சஸ்ஃபுல்லி கான்ஜுகேட் பண்ணிடுச்சு. ஆனா கால் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு டியூமர்னால பைல் டக்ட் பிசிக்கலா பிளாக் ஆகிருக்கு. பிளாக் ஆனனால அந்த வாட்டர் சாலிபிள் கான்ஜுகேட்டட் பில்ருபின் இன்டெஸ்டினுக்கு போக முடியாம பிளட்ல ரிவர்ஸ் ஆகி பேக்கப் ஆகிடும். இட் கெட்ஸ் ஃபில்டர்ட் அவுட் பை த கிட்னிஸ், மேக்கிங் தி யூரின் இன்க்ரெடிபிளி டார்க். ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இன்டெஸ்டினுக்கு பில்ருபின் போக முடியாததுனால ஃபீசிஸ்க்கு அந்த நார்மல் பிரவுன் கலர் கிடைக்காது. So the stool becomes pale, resulting in clay-colored stool. Never forget that point. So, a patient walks in with yellow eyes. In the traffic jam nadakudunu eppadi kandupidipom? That's where the Bergh Test comes in. It's pure medical detective work. The Bergh Test is a diagnostic tool specifically used to differentiate between conjugated and unconjugated bilirubin in blood serum. In the test வச்சு எந்த specific bilirubin high-ஆ இருக்குன்னு பார்த்து problem liverக்கு முன்னாடியா, liverலயா, இல்லனா liverக்கு அப்புறமான்னு ரொம்ப ஈஸியா ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். எக்ஸாம்க்கு இந்த சிம்பிள் ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, DC and IU. Blood serum-ஓட கெமிக்கல் reagent ஆட் பண்ணும்போது இமீடியட்டா கலர் சேஞ்ச் ஆனா அது டைரக்ட் ரியாக்ஷன், மீனிங் வாட்டர் soluble conjugated bilirubin இருக்கும். That's your DC. இமீடியட்டா நடக்காம ஆல்கஹால் ஆட் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரியாக்ஷன் ஆனா அது இன்டைரக்ட் ரியாக்ஷன், pointing to the water insoluble unconjugated bilirubin. That's your IU. ரெண்டு ரியாக்ஷனும் மிக்ஸ்டாக நடந்தா அது biphasic, pointing straight to hepatic jaundice with broken liver leaks both types. Okay, we are at the finish line. Time for the exam summary. இதுதான் உங்க ultimate 10-mark cheat sheet. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த டேபிள் தான் உங்களோட 10 marks-அ secure பண்ண போகுது. Look at how logically it flows. Hemolytic jaundice-ல high unconjugated bilirubin and an indirect Bergh test result. Obstructive jaundice-ல high conjugated bilirubin, direct Bergh, and that signature clay-colored stool. Hepatic jaundice is right in the middle. Both bilirubins are high and the Bergh is biphasic. இத தெளிவா நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. Reproducing this table is the absolute key to your success in the exam. Let's do a super rapid-fire quiz to lock in those 2-mark questions. Question 1. Jaundice ko reason ana main pigment edhu? Yes, bilirubin. Question 2. Feces ko anda brown color kodukradi edhu? That's right, Stercobilin. Question 3. Urine ko yellow color kodukradi edhu? Exactly, Urobilin. Idu therinja, you are super ready. எக்ஸாம நல்லா பண்ணுங்க. இப்போ இந்த டாபிக் ஈஸியா புரியுதா? ஒரு 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நீங்க ரொம்ப தெளிவா ஆகிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Do your absolute best. I know you will ace this. To get more topics simplified exactly like this, please make sure to subscribe to the Nursing Life from MGR channel. Stay focused, keep learning.